Falsche Seite. Ja. Hier war eine Tür aufgestellt. Hey, Mom. Constellation sounds magical, like a storybook. Was ist los, Mom? Sweetie, I was just thinking of you. Ja? You never knew your gran, but she's about the only one like you in my whole family tree. Left home at an early age. Well, ran away, really. Okay. Became a UC Marine, if you can believe it. Okay, wie kann er erzählt sein? Löse mein Netz, mein Adresse, wie kann er erzählt? Well, I suppose it's ancient history. I only met Grandma a few times. Oh, she was fierce. I swear. Her eyes almost glowed. Every time I saw her, she'd drill me on math. If I got her questions correct, she'd give me a treat. Once, I got them all right and answered her bonus question, and she smiled. The only time I ever saw her do that. Most formidable woman I have ever met. Sicher gehen, ja. Wenn man sagt, was los ist, ich begrüße meine Zukunft. I don't know why, but I really think you would. Well, I was going through storage, and I found her old armor. Okay. I think she'd like you to have it. You have that same thing. You're forging your own path, not just letting life toss you this way and that. Wenn ihr lass eine eigene stinkende Panzer. Oh, mir fehlen die Worte. Ja, die ganze Zeit so abwertende Sätze auch. You need anything, sweetie? Die ganze Zeit auch so abwertendes. I Wenn ich miss you irgendwie. so much, darling. Also wir haben ja mit Husten, aber ich sehe auch so abfällige Sachen, die jetzt so auffällig, dass man nicht irgendwie nicht gerecht. Deswegen. Jetzt hier an. Oh, wie sehe ich jetzt aus? Feel free to grab anything. Talking with you has made my day. I'm peeing. Ja, ich verkaufe die anderen Sachen. Serious. I figured it would be years until I saw you again. And here you are. Hier, warum That gerade nicht? Sheila City bank robbery story on SSNN. That was you, right? Of course it was. Oh, I was so proud. My child on the news. Oh, I nearly dropped my drink. You were dealing with bank robbers? das ausgehen. Ich hätte das Ding ausreden können. You always did have a silver tongue. As soon as I saw that story, I talked with Linda. You know Mrs. Ming across the hall, and she didn't believe me. I swear our friends think we're making you up. I almost want you to show up in your finest constellation outfit at poker night, just so I can show them. Wenn ich das nicht so schaue, eigentlich freue ich mich. Weil ich habe Geschichten erzählt, wie die Schuhe aussehen. I was just joking. But next time, let us know you got a story coming on. Might save your dad from having a heart attack. Jupp. Noch was? Nice to see you, son. Tell me, are you doing well? And none of that, I'm fine, Dad. Really, answer. How are you? So gut wie nie, es könnte passieren. Ich meine, meine Stimme, die ganze jetzt wird schwer. Ich habe jetzt nicht. I envy you, truly. When you find your calling, it can be deeply fulfilling. All your adventures, there are so many. It's dizzying to keep track of. It worries your mother that one day you might take on more than you can deal with. Is it worth it? All that risk and danger? It most certainly does. I got some years on you. My guiding star has always been, find something you believe in and fight for it. For me, it's you and your mother. Every time big life decisions came up, that's what made it easy. What would be best for all of us?
If you can strip away everything and answer that one question, well, it helped me. Ja. Danke für dein Wort. It's what I'm here for. It's nice to have you home. Stay as long as you like. Yep. There's just so much to do in New Atlantis. Mhm. Okay, die Option. Setting up some software. Ah, deswegen ist er nicht Want to mitgekommen. test the computer over there? Help Vladimir code up this system the first time. Now, how did this work again? Deswegen folgt er uns nicht, weil er hier hilft. Ingenious software test run. Okay, mach ich. Verbindung testen. Unerwarteter Fehler. In Klammern, ich weiß nicht. That was supposed to happen, I think. Ja, auf jeden Fall. Still need to lift another set today. Been dragging. Shoulder stiff. Mhm. You color the wrong wires. Station showing red. Meine Reparaturen auf Bäume gestoßen. Ich habe nichts gemacht. Invoking the guilty creed. Station's old. Fixes won't be done in a day's end, though. Knew I should have fixed that faulty code when we worked on it the first time, Vlad. My past comes back to me once again. I can stick around until it's sorted. No need for the martyr's clothes, but I'm happy to have the help. As for you, while we're giving the eye the swords, need to tip your ear on another matter when you got Okay. the time. Wow, tolle Mission, muss ich bisher sagen. Aber was möchtest du? Don't want to worry anyone, but we got more competition. Not Starborn, rival collector. Captain Petrov owns a salvager vessel called the Scow. Runs it like a palace of novelties. And he's got a new prize in his collection. Okay. Ja, also. Ja, also, das war's, das Plünder. The scavenger hires every gun and knife willing to chop relics out of their owner's hands for pay. Scrapes out any derelict ships his mosquitoes can find. Okay. Jetzt muss ich einfach rausholen. Reached out through my hand-to-hands to see if we can do an honest swap. He says the rock ain't for sale for any price. Think we're gonna need a crowbar and bag for this one. Ja, ist also falsch. Left the life of a Jacobons behind myself. I know what I'm asking. But I see a clutch prize not up for the prying any other way. Not sending you lone hook on the job. I want Sarah with you on this one. You two will be foot to foot the whole way. So make sure you're ready. Jetzt haben wir passiert mit Fotos. Müssen wir jetzt wirklich stellen? We always say, each member of Constellation is their own conscience. I'll leave the details of the doing to you. Ja, wir stehen Check das. smile out there. Ich möchte doch neuen Piraten beitreten, also was ist da jetzt, ne? Ich glaube, ich nicht gerade. Warum? Hallo, raus da. Ich wollte da gar nicht jetzt. Jetzt. Regelstimme werden Gegenstände zugestimmt. Regelstimme haben wir so viel Platz genommen. Nicht genug. Wasser drin. We should have a talk. When you Scheiße. have the time, of course. So, wo bist du denn? Wenn du reden willst. Wo steht sie denn? Sie hat gerade zu mir gesagt, wir müssen reden. Da läuft sie. Oh, sorry. Was ist denn los? The tallies work in my head. Inventory on the station. Next supply run. Ja, alles gut. Ich will auch noch sehen. Nur ich mag I nicht mehr wanted to sprechen. talk to you,
But honestly, I don't know where to begin. The Okay. Starborn's technology is simply astonishing. It's just almost too much to process. Hätte ich ja absehen, dass mit einem Luftprinzip so etwas wie diesen Of course not. No one has. If an encounter with this level of importance had occurred in the past, I assure you that Constellation would be well acquainted with it. Da scheint ja richtig aufzugehen. Yes, I suppose I am. But you can hardly blame me, can you? Nein. You do understand the significance of this encounter, don't you? This is humankind's first contact with what I believe is an alien race. A race with technology that could be far superior to our own. Oh, we could learn so much from them. Jetzt ernst, ich glaube nicht, dass wir jetzt bereit sind, das The way Ganze. they behaved, I'd say that's not very likely. If we are to learn anything from the Starborn, we're going to have to take the initiative ourselves. Ist das so Angst? I wouldn't say I was afraid. More like approaching the situation with caution. Can't be a coincidence that these Starborn suddenly appeared after your experience at that temple. We know they're here to lay claim to the artifacts, but what's their true motivation? What aren't they telling us? Und hier uns so schwimmen, das war mal Forschung. They're certainly hostile, but I don't think they're here to completely annihilate us, or they would have done so already. Damn. Oh, if only we knew more about the Starborn. What their species is like, where they're from, how they're able to speak our language. I feel like a cadet on my very first day aboard a spaceship. My mind is absolutely swimming with questions. Obviously. But there has to be more to these beings than simply originating from another world. Their name alone, Starborn. There's some type of hidden meaning there. Something that feels very old. Perhaps even ancient. Whatever the case may be, I can assure you that Constellation intends to get to the bottom of this mystery. Okay. So, we did not answer. What sounds is tempting to them? I'm not really sure. Scientifically speaking, we're all born from the stars. Most of the chemical components of our body, carbon, oxygen, sulfur, are exactly the same as those manufactured by internal stellar reactions. Now, ask someone like Matteo the same question, and he'd probably give a more theological answer. But hey, it's all a guessing game anyway. Ja, ist schon eine Mail, das wird mir auch Exactly. We must use all of the tools at our disposal to learn more about the Starborn and their connection to the artifacts. Okay. Hier auf diesem Weg. Thank you. I really appreciate your support right now. You know, it's funny. When I was a little girl, I'd lay on the ground and stare up at the stars. I was absolutely convinced they held a secret. I'd remain there for hours in silence, eyes closed, listening, waiting for the secret to be whispered in my ear. This encounter with the Starborn is that moment to me. The stars are finally whispering, and I need to hear what they have to say. Das ist Although I'm flattered that you think of me that way, there's a time and a place for that sort of talk. This is definitely not one of them. Well then, I've certainly wasted enough of your valuable time. Ich wollte es auch mal ausprobieren, einfach mal so was anderes sein. Starborn in the future. I wouldn't want to lose one of the most valuable members of Constellation. Ich fand's auch einfach witzig, ich wollte es einfach mal ausprobieren, du hast gesagt. Can I help? Ask whatever you'd like. Maybe another time. Yep. Forgot to check the math on a few equations. You don't have business with this cow. Our captain is not taking visitors. Das ist natürlich irgendwas Geschäftliches. No one uninvited board this cow. Captain's orders. Transportation, wenn wir eins von
Ja, jetzt haben wir ein Stück Börtchen, haben wir auch gesehen. The captain does love letterers. So, wenn nichts weiter. Captain's orders. Check mal. Sprichst du jetzt gerade zwischen uns beiden? That might be okay. All right. I'll clear you to dock. Keep yourself out of trouble, or we'll have every hired gun in the cargo bay after you. Dankeschön. Ja, schick dich. Danke. Stimmt. Ich werde das probieren. Oder Tom, die gibt mir erstmal so eine Tasche. Who let you on board? Thought Petrov was done hiring mosquitoes. Or maybe you're after something from the captain's collection. Ja, speziellen Stand. Oh yes, The Rock. He's not selling it. But if you want to hear him laugh in your face personally, go right ahead. Special rock indeed. Very clever. Go on then. Habt ihr aus der Treppe sonst noch? Muss den legendären Sound. Weißt du, woher den hat? Trade it for it. Some dusty hauling ore from the fringe. Was glad when he left. It's all shakes and muttering. Muss den legendären Strewn Sound. about all over. The good stuff's locked up in a vault for Petrov's own personal viewing pleasure. And before you ask, Petrov's the only one with the keys, so don't try bribing any of the crew. You'll just waste your money. Ja, aus der Treppe sonst noch. Petrov's got a whole little alien zoo in the back. He's asking for trouble with those things. But the locks on the cages are pretty high-end. Thankfully. Okay. Wenn du auch sagst. Ich trotzdem zu Pepper. Noch kein Bock mehr zu reden. Ich gehe zu Pepper. Nein, ich möchte das nicht entspielen. Okay, Welcome to Petrov's Palace of Peculiarities, the pinnacle of perfect wenn wir eine Tür spielen. So, nur einen Weg. Der wahrscheinlich hier ist war. Wenn wir weiter erzählen. Und die Tür ist kaputt. Ja, das heißt Diebstahl. Wir wollen jetzt klar. Oh, kann ich jetzt warte. Ja, umstellen nicht. Da ist die Tür. Das war weg. Gerade weg. Ja, ist nicht die verriegelte Tür. Die was besser. Was ist das? Ja.
Ach, der steht der Typ, ja. Hi! I wasn't aware we had visitors. Wadik, you didn't tell me we had visitors. We have visitors. Excellent. Now that you've gone to all this trouble to get here, you should make yourself at home. Relax. Kick up your feet on the tables. I don't care they have scorch marks on them anyway. Ja, schon Tennis, aber. Wie soll die denn sein? Oh, flattery, Hat ich vorher gesagt, My also. favorite pastime. Ja? Schneiden wir erstmal. Between you and me, I do have something very special in the vault. Ah, but my jealous heart knows no bounds. I want to keep it all to myself. Ja, bring it down to me, wirklich. Tempting. I do love showing off. But my security team will have a heart attack. It would be against all those protocols that I admittedly told them to make. Ja, jetzt sollte es doch mal wissen, was so sein großes Problem, wenn ich damit erklären kann. Oh, you do have a point. Ich verstehe, also ist zu klein. Ich fand schon interessant. Now, no need to be insulting. Ja, funktioniert, die beiden Punkte. Ah, very well. What's a quick look going to hurt, huh? I know. People look at me and say, Pedro, your whole ship is If a it were up to testament of me, splendor. we Why wouldn't do you let need people a on the ship special we vault? haven't vetted personally. Well, all I can say is that even the greatest collection needs its own private viewing area. Plus, between you and me, there are thieves everywhere. So I spared no expense. Every door between me and my treasures is painful. But that is the price of security, huh? Que sera? Just a bit further. This ship and I have been through some adventures, I'll tell you. I once collected salvage from a Deimos Celestial class while it was exploding. The crew was scraping scorch marks and bits of metal off the hull for weeks. Ja, okay. And of course, there was the time I accidentally steered us into a UC Navy vessel after Niemand will auch mit dir reden. a uproarious celebration of my latest acquisitions of fine art. But we were wedged perfectly between their two thrusters, and were able to just kind of push them back into the star yard for repairs. Der ist schon witzig, was er gerade erzählt. Dann finde ich die Mission wieder cool, weil es nicht so stumpf ist. Ich gehe jetzt in eine Mine, schlachte ein paar Leute ab. Und dann habe ich das Artefakt. Dann ist es wieder wie beim letzten Mal in Leon. Sondermission, das wir jetzt mitlaufen. Die mag ich irgendwie mehr. Sonder ist irgendwie so ein bisschen stumpf. And now, the moment itself. Ja, weil der aktiviert den, glaube ich, nicht selber. Ah, beautiful, isn't it? Ja, beautiful, finde ich auch. Sehr beautiful. I don't stock up on junk. Ich nehme keinen Schrott mit, ich nehme nur die Muni mit. Show me what you've got. Direkt einfach.
Das ist toll. Nicht toll? Welcher Raum? Was? Okay. Ich muss jetzt hier wieder zurücklaufen, so wie ich hier rangekommen bin. Ach, keine Ahnung. Der Punkt ist nicht. Ich muss jetzt ja wieder zurücklaufen. Wo währenddessen Guten umbringt, der mich umbringen will. Hineingehen noch. Sorry, warte. Oh Mann, jetzt schießt doch mal weiter. Oh, da musst du sterben. Wo ist sie noch hier? Totally lost them. Und ja, Hilfe. Warum habe ich jetzt nicht so viel Last, weil ich einfach in den Müsli eingesteckt? Der könnt ihr jetzt mal aufhören, Granaten zu werfen? Mir näher. Ja, wie viel Schaden willst du machen? Ja, ja. So habe ich noch eins. Jetzt gerne fahren, stirb. Tut nicht. Wo ist er jetzt? Da ist er. Danke. Jetzt bin ich ihn jetzt los. Zum Glück jetzt gleich mal ein bisschen weg. Might as well take what we can. Ich dachte, ich soll einen Schrott einsammeln. Super, wird sich schon
70% Schadenresistent. Ja, mal, das nehme ich mit. Und den Scheiß mal vorbei, ja. Ja, Schiff, ja. Dieses Spiel wirklich. Müsstest du mal aufhören, mich zu nerven. Der Hitze wegen. Ja, mir geht's immer super. Ja, ich habe einen fucking Lungenschaden, okay? Erschieß sie bitte mal alle, ich warte hier, sag ja. Danke, dass du mir jetzt einen Schuss verpasst, das war nötig. Ich kann die Leute irgendwie Dings zu bekommen, ja, bevor das bekommt. Ja, dann schieß sie doch endlich mal. Damit ich weiter kann. Ich hab noch 2 AP im Gegensatz zu dir. Ja, aber das fehlt hier die ganze Zeit noch. Ist der jetzt noch Moment? Schön. Ja. Wo kommst du her, Alter? Piss dich. Ich komme jetzt Toilettenpapier an und der kommt eh angelaufen. Wirklich, soll ich einfach verpissen, ich brauche Heilung. Wie hat er mich dabei? Mensch, ich von der Beratungsraumsessel. Ja, ich bin auch tot, weil keiner von euch Idioten Heilung dabei hat. Ja, was juckt mich das, ob ich jetzt einen scheiß Militär klaue? Wir werden eh auf dem Schiff verdingst. Ich brauche Heilung. Das geht schon ein bisschen besser. Fällt mir auch schön. Wo seid ihr? Was geht hier eigentlich? Und da ist er. Jetzt mal aufhören reinzuscrollen. Wäre echt nett. Hier. Du bleibst hier, hast du nicht verstanden. Gibt's eigentlich, erzähl mich jetzt mal kurz, das gilt. Ein Skill, mit dem ich mehr reden habe. Jetzt kurz in die Stellen.
Jawohl, das ist Zwangsläufer. Ja, den musst du auf jeden Fall mal. Bin ich nicht entscheiden. Gesamtheit im Serie 10 auch noch unbedingt. Wir haben also vielleicht 2 Punkte. Jetzt ein bisschen eine Sauerstelle. Boxen. Das will ich alles. Genau, mit 10% der Wut. 5% reduziert. Danke. Ja, ich bin ziemlich mit Verletzungsvermögen. Ja, ist cool. Machen wir uns als jetzt haben wir auch mal als Höhepunkt ausgeben. Ich habe jetzt nicht den Tag gefunden, den wir auf Rückwurf bringen. Erzählen wir uns noch schnell. Es geht so schnell als hier weiter gehen. Did you hear that? Diese Menschen, die aufeinander schießen, das höre ich. Ja, hier bei dir sind die. I must be hearing things. Jo, was ist mit ihr passiert? If you're searching, then make it quick. Ich mach doch, hä? Ich mach doch schnell. Ich nehme nur immer die Muni mit und gehe weiter. Ich hab was, manchmal, das eine Mal sagt sie, ich soll alles mitnehmen, was wir brauchen können. Was nächste Mal holt sie wieder rum, deswegen. Dabei loot ich immer nur die Munition. Weil Muni braucht man im Spiel ja unendlich viel. Und man ja immer gegen einen Haufen Menschen tötet. So ein Diebspiel ist mir ja eindeutig ein Massenmörder. Hey Tau, vorhin haben wir uns noch so cool verstanden, aber jetzt muss ich dich, glaube ich, leider töten. Sorry. Ja, Pepper ist der Beste. Und er hat eine Zitrone dabei, ja. Ja, Hilfe. Strafverbrechen. Hilfe. Ja, der Zitrone war ja auch ein Kaffee dabei. Ich habe was eine Zitrone gewesen. Ja, keine Ahnung, hört mir ja schon Beruf. Das Artefakt. Das Artefakt.